Solter es uno de los actos mecos profundos de inteligencia emocional que un ser humano puede practicar, especialmente al final del día. Vivimos atrapados en ciclos de tensión, expectativas, conversaciones incompletas, pensamientos repetitivos y emociones que, sin darnos cuenta, vamos acumulando como si nuestra mente fuera una mochila sin fondo. While el cuerpo intenta enviarnos señales de cansancio, muchas veces seguimos aferrándonos a todo aquello que debería descansar. Cuando hablamos de soltar, no hablamos de ignorar, reprimir o huir de lo que sentimos. Soltar es un acto de conciencia. Es observar, reconocer y elegir no continuar cargando aquello que acumple su función. Cada pensamiento que decides dejar libre espacio. Cada emoción que honras luego permites que siga su curso deja atrás un piso. Cada expectativa que reconoces como innecesaria abre espacio para la paz interior. Durante el día, acumulamos experiencias que marcan nuestra energía. Una palabra dicha con prisa, un gesto que interpretamos como recazo, una tarea que sin terminar, un mensaje que esperamos y no llega. Un problema que no tiene solución. Todo es contenido mental viaja con nosotros. Pero la noche antes de dormir es el momento perfecto para hacer una pausa. Es el momento ideal para practicar la apertura. Para respirar profundamente, observar lo que te inquieta y decir internamente. Esto no necesita entrar conmigo en el sueño. Soltar reduce la carga emocional porque rompe el ciclo de rumiación. La rumiación ocurre cuando la mente se queda atrapada en pensamientos que giran una y otra vez sin llegar a ninguna conclusión. No es reflexión profunda, es un desgaste continuo. Cuando dices suelto, estás interrumpiendo es patrón. Estás permitiendo que la mente comprenda que puede descansar sin perder el control. Le estás recordando que no necesita resolverlo todo ahora, que habrá un modo para abordar lo que hoy no se resolve. Soltar también permite que el sistema nervioso transite hacia un estado de calma. Cuando sostienes pensamientos dolorosos, el cuerpo se tensa. La respiración se vuelve superficial. El pecho se siente apretado. Los músculos se endurecen. Pero cuando eliges soltar consciente y lentamente, todo comienza a flojarse. La mandíbula se relaja. Los hombros bajan. La respiración se vuelve más profunda. Las ondas cerebrales pasan a un estado más lento, preparando al cuerpo para el descanso reparador que necesita. La carga emocional no solo se acumula por lo que vivimos, sino por la historia que nuestra mente construye sobre lo que vivimos. Y soltar significa interrumpir la historia que es desgastando. Es decir, no necesito seguir contando este relato ahora. Esta narrativa puede esperar. Este pensamiento puede quedarse aquí. En ese acto recuperas poder. Recuperas presencia. Soltar también nos libera de la ilusión de control. Muchos de los pensamientos que nos inquietan nacen de la necesidad de controlar el resultado. A las personas, las situaciones o incluso el comportamiento de quienes nos rodean. Pero la verdad es que solo controlamos nuestra intención, nuestra actitud y nuestra respuesta. El resto pertenece al flujo de la vida. Cuando sueltas, reconoces esa verdad. Reconoces que no te corresponde sostenerlo todo. Y en esa rendición aparece la calma. Soltar no significa que renuncias a tus objetivos, ni que ignoras los problemas. Significa que eliges cargar solo lo necesario, solo lo que puede sostener, solo lo que tiene sentido llevar contigo al presente. El resto puede esperar. El resto puede ser entregado al tiempo, al silencio, al descanso. Cuando practicas el acto de soltar antes de dormir, tu sueño cambia. Ya no es un espacio donde tu mente sigue procesando tensiones del día. Se convierte en un refugio. En un lugar seguro donde el cuerpo se regenera y la mente encuentra claridad. Soltar reduce la carga emocional precisamente porque la carga nunca estuvo en las situaciones externas, sino en la manera en que las sostienes internamente. Y lo más hermoso es que cuando sueltas comprometes a tu subconsciente con la paz. Le das un mensaje claro, estoy listo para descansar.
Estoy listo para dejar ir. Es mensaje es una leve que abre el camino hacia un sueño más profundo, más restaurador, más saludable. Cuando te despiertas al día siguiente, lo haces con ligereza, con mirada nueva, con más energía, porque no cargas tus preocupaciones durante la noche. Soltar es un acto de amor propio. Es decir de ti mismo, es de no te inquipecer tanto. Puedo dejarlo aquí. Puedo elegir la paz en este momento. Y cuando lo haces, la carga se disuelve. La mente respira. El corazón se quieta. While descanso, finalmente, se vuelve posible. La ansiedad es, en esencia, una desconexión del presente. Es un salto hacia adelante de la mente, una proyección hacia escenarios posibles, muchos de ellos irreales, que nos hace creer que estamos en peligro. Cuando la ansiedad aparece, no suele hacerlo porque algo esté ocurriendo en este instante, sino porque la mente está tratando de anticipar lo que puede salir mal. La ansiedad es la distancia entre donde está tu cuerpo y donde está tu mente. Y esa distancia solo se cierra cuando regresas al presente. Traer la conciencia a la hora es una práctica profundamente transformadora. Es una puerta directa hacia la calma. Cuando diriges tu atención a este momento, a tu respiración, a los sonidos del entorno, a las sensaciones del cuerpo, la mente deja de alimentar las historias que generan ansiedad. Se queda sin combustible. Yo no tiene futuro que anticipar, ni pasado que revivir. Solo la queda lo que está aquí. Y lo que está aquí casi siempre es suficiente. La mente ansiosa vive en alerta, siempre esperando que algo suceda. Pero cuando vuelves la atención al presente, descubres que el 99% de las veces nada es sucediendo realmente. No hay peligro, no hay amenaza, no hay urgencia, hay solo un cuerpo respirando, un corazón latiendo y un espacio silencioso que te sostiene. Es reconocimiento es profundamente liberador. Al traer conciencia al presente empiezas a ver que la ansiedad no proviene de la vida misma, sino de la interpretación que la mente hace de ella. La vida rara vez es tan abrumadora como los pensamientos que la describen. Los pensamientos sobre el futuro pueden ser infinitos, pero el presente siempre es simple. Siempre es un solo momento. Siempre es un solo paso. Y esa simplicidad es el antídoto natural contra la ansiedad. Para entrar en el presente, no necesitas forzar nada. Bastan pequeños actos de atención. Observar la temperatura del aire en tu piel. Sentir el piso de tu cuerpo sobre la cama. Escuchar tu respiración sin cambiarla. Notar el latido de tu corazón. Cada vez que haces esto, estás regresando a ti. Estás recordando que tu cuerpo nunca abandona el presente. Solo la mente lo hace. Y cuando la mente vuelve el cuerpo, se alinea con la vida. Traer la conciencia al presente también cambia la química del cerebro. Cuando te enfocas en el ahora, el sistema nervioso se regula, disminuye la producción de cortisol y aumenta la sensación de seguridad interna. Esto ocurre por el cuerpo interpreta la atención plena como una señal de que el entorno es seguro. En cambio, cuando la mente está proyectando hacia el futuro, el cuerpo recibe el mensaje contrario. Algo puede pasar, mantente alerta. La atención al presente desactiva esa alarma interna. La ansiedad muchas veces aparece porque la mente cree que debe solucionarlo todo inmediatamente. Cree que debe planear, anticipar, controlar cada posible resultado. Pero el presente nos enseña algo fundamental. No es necesario resolverlo todo ahora. No es necesario tener todas las respuestas hoy. Este momento tiene su propio ritmo. Este momento solo necesita ser vivido, no controlado. Cuando traes conciencia al presente, te das cuenta de que puedes sostener este instant. Puedes sostener esta respiración. Puedes sostener este latido. No necesitas cargar con todo lo que la mente imagina. Solo necesitas estar aquí. La vida siempre ocurre un momento a la vez. Nunca sucede todo al mismo tiempo, aunque la mente así lo crea. Volver al presente no elimina automáticamente los problemas externos, pero sí transforma la forma en que los experimentas. Cuando estás presente, tienes claridad.
Ves la situación sin la distorsión del miedo. Tomas decisions desde un lugar más centrado. No reacciones desde la urgencia, sino desde la conciencia. Y simple cambio lo transforma todo. En el fondo la ansiedad es un pedido de la mente para que regreses a casa. Para que vuelvas al cuerpo. Para que recuerdes que este momento es suficiente. Que ahora estás a salvo. Y esa simple afirmación. Aquí ahora estoy a salvo, tiene un poder inmenso. Es un puente que de trae de vuelta al presente y calma los patrones mentales que alimentan la preocupación. El presente no requiere esfuerzo. No requiere lucha. Solo requiere atención. Cuando ofreces esa atención, cuando decides sentir en lugar de anticipar, cuando eliges observar en lugar de suponer, la ansiedad se disuelve. No porque la hayas vencido, sino porque simplemente deje de tener un lugar donde anclarse. La ansiedad necesita futuro. El presente necesita solo que estés aquí. Y cuando estés aquí, realmente aquí, el paso que el cuerpo se relaja, la respiración es más profunda y aparece algo que estaba oculto debajo del ruido. Paz. Una paz que siempre estuvo disponible, pero que solo se revela cuando abandonas las historias y entras en la experiencia directa del momento. Traer la conciencia al presente no es una técnica más, es un regreso a tu naturaleza esencial. Es recordar que nada puede dar arte en este instant. Que nada necesita resolverse ahora. Que la vida se vive momento a momento, y que poder, tu fuerza y tu calma siempre se encuentran aquí. En el único lugar donde la vida realmente existe. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas y subestimadas que existen. No es solo un sentimiento, es una forma de ver el mundo, una forma de interpretar lo que nos ocurre, una capacidad de reconocer la belleza incluso dentro de lo ordinario. Cuando practicas la gratitud antes de dormir, estás reconfigurando tu mente, cerrando el día desde una vibración más elevada y permitiendo que tu corazón encuentre descanso en lugar de agitación. La mayoría de las veces, la mente tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que sale mal, en lo que queda pendiente. Es una tendencia natural del cerebro buscar problemas para resolver, peligros potenciales y errores del pasado, pero este enfoque, si no se regula conscientemente, crea una sensación de peso interior. Aumenta la tensión. Aumenta la preocupación. Aumenta la sensación de incompletitud. La gratitud interrumpe el ciclo. Es como un rayo de luz que entra por una ventana oscura. No cambia la habitación, pero si cambia si AC molavas. Cuando dices, agradezco todo lo que viví hoy, tu atención se desplaza. Ya no estás observando únicamente los desafíos o los detalles que te incomodarán. Estás eligiendo ver el aprendizaje, la oportunidad, la experiencia que te permite crecer un poco más, aunque haya sido difícil. Esta frase activa una comprensión profunda, que la vida no te ocurre en contra, sino a favor, que incluso los momentos inmodos tienen una enseñanza, un mensaje un propósito oculto. Y cuando empiezas a mirar tu día con gratitud, tu corazón se suaviza, la mente deja de girar en bucles, la energía se asienta. Lo hermoso de la gratitud es que no te obliga a negar lo negativo, te permite integrarlo. Agradecer no significa todo estuvo bien, ni que no doli, ni que no fue complicado. Significa que eres capaz de encontrar valor incluso en lo imperfecto. Y esa capacidad es la que transforma al ser humano. Cuando cierras el día con gratitud, cortas la necesidad de seguir revisando mentalmente lo que pasa. Le dices a tu mente, está bien. Esto ya está completo, no necesitamos seguir procesándolo. Y mensajes profundamente sanador, porque libera al subconsciente del peso acumulado. La percepción de tu día cambia cuando eliges agradecer. Cambia porque la gratitud es una decisión. Es una elección consciente de mirar lo que se dio, lo que se funciona, lo que se estuvo presente. A veces agradeces una conversación, a veces un silencio. A veces agradeces un logro, a veces un fracaso que te encide algo nuevo.
A veces agradaces la compañía de alguien y otras veces agradaces haber sostenido a ti mismo. La gratitud te recuerda que siempre hubo algo bueno, aunque si pequeño. Y esos pequeños detalles, cuando los reconoces, se vuelven enormes en tu percepción emocional. Agradecer también reordena tu sistema nervioso. Cuando practicas gratitud, la actividad de la amígdala, el centro del miedo, disminuye. El cerebro libera neurotransmisores que generan bienestar, como la serotonina y la dopamina. El cuerpo entra en estado más relajado, más receptivo, más abierto al descanso. La gratitud es literalmente medicina emocional. Cuando agradeces antes de dormir, no leves a la cama la energía de la lucha, del juicio de la resistencia, leves una sensación de aceptación. Y la aceptación es el puente hacia el descanso profundo. Porque solo descansamos verdaderamente cuando dejamos de luchar internamente. También es importante reconocer que la gratitud no es una práctica pasiva. Es un acto de empoderamiento. Al agradecer estás diciendo, yo elijo si cómo interpretar lo que me ocurre. Yo decido qué significado darle mi día. Dejas de ser un espectador y te conviertes en co-creador de tu experiencia emocional. La gratitud transforma la percepción del día porque cambia el lente con el que miras. Y cuando cambias el lente, cambia la historia. Cambia el peso. Cambia la forma en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Imagina por un momento si mosicien terminar el día sin gratitud con tensión, con pensamientos repetitivos, con sensación de insuficiencia. Ahora imagina lo contrario terminar el día diciendo gracias. Sientes algo a flojar. Sientes algo acomodar. Sientes que el corazón se abre un poco más. La diferencia entre ambas experiencias es enorme. La gratitud no solo transforma el día que pasa, también transforma el día que viene. Cuando agradeces lo que viviste hoy, entras en el sueño con una vibración más elevada. Y el subconsciente toma esa vibración como un punto de partida para procesar emociones, crear recuerdos y preparar tu energía para el día siguiente. Incluso puedes agradecer cosas que no se han manifestado simplemente por confiar en que la vida te sostendrá mañana también. La gratitud, más que una práctica, es un estado del ser. Un estado que te recuerda que no estás solo, que no estás perdido, que no estás carente. Que siempre hay algo por lo cual sentirte sostenido. Cuando cierras tus ojos y dices, agradezco todo lo que viví hoy. Estás sanando tu día. Estás dudando un cierre amoroso. Estás eligiendo cuidar con lo que nutre, no con lo que drena. Estás mandando a tu mente el mensaje más poderoso que puede recibir antes de dormir. Estoy en paz con este día. Y cuando duermes en paz, el mundo entero cambia al despertar. Descansar no es simplemente cerrar los ojos y desconectar del mundo exterior. Descansar es un acto profundo de autocuidado, una declaración silenciosa de que reconoces tu valor más allá de tu productividad, más allá de tus responsabilidades, más allá de tus logros. Descansar es defaral a tu cuerpo y a tu alma, merezco detenerme. Merezco recuperar energía. Merezco ser sostenido por la vida sin tener que sostenerlo todo yo. Vivimos en una cultura que glorifica la actividad constante, que mide el valor personal por lo que haces, por que produces, por que tareas completas. En medio de esa prisión silenciosa, el descanso se convierte en algo que muchas personas sienten que deben ganarse. Pero el descanso no es una recompensa, no es un lujo. No es algo que recibes solo cuando ya no puedes más. El descanso es una necesidad biológica, emocional y espiritual. Cuando dices, me permito descansar, estás haciendo algo mucho más profundo que simplemente preparar tu cuerpo para dormir. Estás reprogramando tu sistema interno para que comprenda que la pausa es parte del equilibrio natural. Estás diciendo a ti mismo, puedo dejar de exigir. Puedo dejar de controlar. Puedo permitir que la vida continúe sin mi esfuerzo constante. Y el descanso auténtico ocurre cuando dejas de resistir.
Cuando ya no estés levando mente al pasado ni empuje la hacia el futuro. Cuando ya no estés tratando de sostener conversaciones mentales que te agotan. Descansar es un acto de rendición consciente. Es permitir dejar caer aquello que cargas durante el día, sabiendo que nada se perder por detener. Que la vida seguirá fluyendo. Que el mundo no se detendrá porque lo hagas. El descanso es un recordatorio de que no eres una máquina. Eres un ser humano con un ritmo interno, con necesidades naturales, con ciclos que deben honrarse. Y cuando honras esos ciclos, la vida empieza a sentirse menos pesada. Porque el cansancio acumulado no solo agota el cuerpo, agota la mente, distorsiona la percepción, exagera los problemas y reduce tu capacidad de enfrentar el día con claridad. Cuando descansas, restauras la lucidez, restauras la energía, restauras la estabilidad emocional. El descanso permite que las emociones que se acumularán durante el día encuentren su equilibrio. Permite que los pensamientos se ordenen solos sin tu intervención. Permite que el cuerpo repare tejidos, equilibre hormonas, fortalezca el sistema inmune. Descansar es permitir que la inteligencia natural del organismo haga su trabajo. El acto de descansar profundamente también es un acto de confianza. Confianza en que la vida puede sostenerse sin tu vigilancia constante. Confianza en que no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Confianza en que la pausa no te es menos valioso. Dijo, quien sabe descansar sabe también actuar con mayor claridad y propósito cuando liga el momento de hacerlo. Muchas personas tienen dificultad para descansar porque sienten que al detenerse, algo se cuadra sin hacer. O peor sienten culpa por no seguir adelante. Pero esa culpa es solo una ilusión creada por una mente condicionada a creer que el valor personal depende de la actividad constante. Cuando dices, me permito descansar, estás rompiendo esa ilusión. Estás liberando de una creencia que nunca te ha beneficiado. Descansar también es un acto de amor propio. Es tratar con la misma compasión con la que trataría a un nido cansado. Si vieras a alguien exhausto, nunca le dirías sig trabajando, no te detengas, no te lo mereces. Pero eso es exactamente lo que muchas personas se dicen a sí mismas sin darse cuenta. El descanso es el momento en el que eliges ser gentil contigo, el momento en el que eliges escuchar, el momento en el que reconoces tu humanidad. Y cuando el descanso se convierte en un ritual consciente, la calidad de tu sueño cambia. Ya no es un escape, es un regreso, no es una obligación, es un bálsamo, no es apagarte, es nutrirte. Un descanso ético te permite despertar al día siguiente con ligereza, con claridad mental, con una energía que fluye de manera natural, no forzada. Incluso espiritualmente, descansar es un acto poderoso. Porque el detener permites que la vida misma te hable. Permitir descansar es también permitir que la intuición surja, que las emociones se acomoden, que la mente se aquiete lo suficiente como para escuchar lo que normalmente pasa desapercibido. El descanso es una invitación a volver a ti mismo, a volver a tu centro, a recordar que no necesitas merecer tu propio cuidado, que ya eres suficiente, que ya has hecho lo necesario por hoy. Cuando repites me permito descansar, estás reconociendo tu dignidad, estás honrando tu bienestar, estás eligiendo ser amable contigo, estás recordando que el descanso no es un premio, es un derecho. While honrarlo, te conviertes en alguien más equilibrado, más presente, más consciente. El descanso finalmente es un acto de entrega. Entregar el control, entregar las preocupaciones, entregar las tensiones. Entregar la necesidad de resolverlo todo. Y en esa entrega, encuentras la paz que tu mente ha estado buscando todo el día. Hay una profundidad inmensa en esta frase, es una declaración, una rendición, una puerta que se abre hacia la paz que siempre ha estado contigo, pero tantas veces se queda enterrada debajo de la resistencia, del miedo, del control y de la urgencia. Cuando dices, me rindo el momento presente y permito que la vida me sostenga,
Estas abandonando aunque si por un instante, la pasada carga de ser quien lo controla todo, quien lo resuelve todo, quien anticipa todo. Estas permitiendo que la vida, esa inteligencia que mueve galaxias y hace later tu corazón sin que te lo ordenes, tumel mando por un momento. La mente humana, sobretudo en la quietud de la noche, crea un habito de tense reposar lo que sale mal, intentar predecir lo que podría salir peor, imaginar escenarios futuros para proteger de ellos, cargar con culpas del pasado como si todavía pudieran cambiarse. Es movimiento constante es agotador, pero tan normalizado que no lo questionamos. Sin embargo, esta frase es un recordatorio de que existe otra forma de habitar tu propia vida, no desde el control, sino desde la confianza. Renderse el momento presente no significa renunciar a tus responsabilidades o a tus metas. Significa abandonar la guerra interior contra lo que no puedes controlar. Significa aceptar que este instante, tal como es completo, imperfecto, silencioso o ruidoso, es suficiente para descansar en él. Y la noche es precisamente el espacio donde más necesitas esta rendición. Porque el sueño no liga a una mente a sig luchando, pero si liga a una mente que se intriga. Cuando dices, me rindo al momento presente, estás reconociendo que no necesitas que nada más suceda ahora mismo. Nada que resolver, nada que reparar, nada que anticipar. Solo es momento de tu respiración. Notarás que al repetirlo lentamente algo dentro de ti se suaviza. Es como si tu sistema nervioso escuchara estas palabras y respondiera. Finalmente pudo dejar de pelir. Permitir que la vida te sostenga es recordar que nunca has estado solo. Desde tu primer día aquí, la vida te ha guiado. Te ha empujado hacia experiencias que te formarán. Te ha protegido en momentos en los que ni siquiera eras consciente del peligro. Te ha dado intuiciones, señales, coincidencias que parecían llegar justo cuando más lo necesitabas. Hay algo mucho más grande que tú, pero también es parte de ti, acampada en todo momento. Cuando lo olvidas intentas controlar todo por miedo, cuando lo recuerdas descansas. El mayor cansancio no proviene de lo que haces, sino de lo que intentas evitar o controlar. Y esta frase rompes patron. La rendición es un acto de inteligencia espiritual, no de debilidad. Es un reconocimiento de que la vida tiene información, sabiduría un flujo que tu mente no puede prever. Cuando sueltas el volante por un momento, descubres que el camino sigue avanzando. Notas que al repetir esta frase antes de dormir, tu cuerpo empieza a aflojar hombros, mandíbula, abdomen. La respiración se vuelve más profunda, más natural. Porque tu cuerpo entiende algo que tu mente a veces olvida. En este momento no hay peligro. En este momento no necesitas luchar. En este momento puedes entregar. La rendición también te invita a confiar en que no necesitas tener todas las respuestas esta noche. No necesitas descubrir tu propósito en un solo pensamiento. No necesitas resolver tu situación económica, tus relaciones o tu salud a las once de la noche. Hay un tiempo para actuar y otro para soltar. Esta frase te devuelve al lugar donde todo empieza la presencia. Cuando dices, permito que la vida me sostenga, estás enviando un mensaje profundo a tu inconsciente, no estoy solo, no tengo que cargar con todo, puedo descansar. Y permiso interior, es acto voluntario de soltar, es lo que calma la mente emers ro pidu que cualquier técnica. La vida te ha sostenido incluso cuando tu no te sostenías a ti mismo. Te ha dado fuerza cuando pensabas que no podrías seguir. Te ha elevado hacia nuevas etapas después de rupturas, ritas y confusions. Y, sobre todo, te ha mostrado una y otra vez que la paz nunca liga por controlar, sino por permitir. Y mientras te recuestas, dejando que esta frase se asiente en tu pecho y en tu respiración, notas que algo se ordena dentro de ti. Los pensamientos pierden intensidad. La tensión se derrite. La preocupación pierde su fuerza. Porque en el fondo, tu alma siempre ha deseado esto descansar en algo más grande que tú.
Mi rindo al momento present y permito que la vida me sostenga. A reptila, deja que explore cada rinkin de mente y siente simola pazes conviert en tu estado natural. Cuando te rendes no pierdes. Cuando te rendes finamente descansas.